alternative Digitalk. Real issues, real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digital brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Amalungi gwe wenna gy'osinziira okubanga otulaba obudde bwakinyika obudde bwa nkuba so naddala wano mu Kampala n'ebitundu ebiranye osimanyi gumala ali mu bitundu ebyensi ebyenjawulo obwakakya obwakawungeera anyuka agenda okusinziira woli because we are global tuli nsi yonna so kisinzira oba video najira basawa mmeka naye awo nawo wogirabidde dakika 16 ezakayita ku ssaawa ebbiri ez'amakya galeero tukwaniriza gwe wenna tukereddeko twebaza Katonda okubanga akkiriza nze Mukose Arnold Anthony okubanga ntuliddemu omumbejja luwedde liriano kwatusaako updates oba ebimu ku byakoze amawulire gyotabadde oba egiwabadde oba wategeddeko ebitonotono tebisobola kuggwaayo naye tukuwaako matono nnyo oba oliawo osobola okumanya gyetwayitidde gwe kyotabadde oba gyewabadde nga wabitegeddeko naye nga tukujjukiza bujjukiza leero olunaku lwakuna ennaku z'omwezi ndowooza ziri 27 omwaka 2023 omwezi gwakuna tugukuba olukumu mutwe tugenda kuyingira omwezi ogwokutaano so ndowooza otandise okulaba nti first quarter ey'omwaka gwo nayo ogisiibula kale munzikirize ntandikire ku mawulire ga Uganda Prince okubanga kyategerekese nti tetugenda kusambira Namboole omupiira gwaffe ogw'okuddingana nga bwe kyali kisuubiddwa Abannayuganda babadde beesunze nga bagamba nti omupiira oguddako ogw'omukaaga tugenda kusambira Namboole naye twageza okutuuka nga deadline tugikubiye era nga tetukyasobola kuba nti tusobola okusamba omupiira Namboole ng'entabwe eva kuba nti ku kisaawe kyaffe ky'e Namboole kikyagaanya okuggwa naye nga okusinziira ku FIFA President Hassim Moses Engineer Honorable Magogo yagambye nti omulimu gw'okudaabiza ekisaawe ky'e Namboole baguwa abajaasi ba UPDF abatalina bukugu mu kuzimba bisaawe abatalina bukugu mu mbeera ya byamizannyo okuzimba facilities ng'ezo so ng'agamba nti oba oliawo baali badde bawa abantu b'ebitongole ebikugu nikuba kwetaagisa kupangisa oba kufuna abantu bweru wa ggwanga Uganda baali badde basobola okubanga bapangisa abo oba oliawo abasobola alina obukugu obuzimba ekisaawe oba obudaabiza ekisaawe nti kubanga okusinziira ku bintu ebyetaagisibwa era kireetedde n'okuba nti ekisaawe ky'e Namboole kyagaanya okuggwa kubanga abantu abakola omulimu guno tebalina bukugu bumala kusobola kulaba nga bazimba oba badaabiriza ekisaawe kino so mu mbeera eno
tugenza okakananga tuli Cameroon so ndowooza bannayuganda mulaba nti kiri expensive teri munnayuganda kuwagira mupiira gwaffe newankubadde guli waka ku luno twasobodde okugenda Egypt kuba sente za tiketi sente nyingi ate kati bagongeddeyo Cameroon ekyenjawulo ntugenda kufunamu friendly match ne Cameroon okusobola okulaba nga oba oliawo nga tukozesa international break eyo okulaba nga oba oliawo tufuna omukisa n'okwegezaagezaamu naye nga si mbeera nnungi okusobola okuba nti Namboole ekisaawe kyaffe kikyali mu mbeera mbi ate kinatuukana ku mutindo gw'okusobola okulaba nga tusamba omupiira wano e Namboole wabula ye minisita kola ku byemizannyo Peter Ogwanga yagambye nti obuzibu tebwabadde kubbulawo tebwaleetebwa okulwawo kw'ekisaawe kino tekwaleetebwa kuba nti sente zaaliwo naye esente zaalwawo okulirizingibwa oba okuteebwa okusobola okulaba nga oba oliawo ekisaawe kino kiggwa mu budde so embeera y'emizannyo bwetyo bweri nokyali mu mbeera y'emizannyo enjovu ekirabika yagudde nga wetwogerera Manisite erina obubonero ndowooza bubonero 7-3 Arsenal erina obubonero 7-5 naye Manisite erina emipiira 2 mu kabada Arsenal yakasamba emipiira 3 naye ate yo Manisite yakasamba emipiira 3 nga akawungezi k'eggulo Manisite yakakkanye ku Arsenal nemukankabula goolo 4-1 nga mu first half Manisite yabadde erina goolo 2 ate era bwetwakumyewo actually goolo 3 bwetwakumyewo nefuna goolo eyokuna Arsenal nefunayo akagoolo aka consolation era nga Kevin De Bruyne yakubye mu dakiika y'omusanvu ne mu dakiika ya 5 so nga ate ye John Stones yakubye mu first half mu dakiika gye bayongeddemu dakiika yali badde ng'omukaaga naye tujibala mu mpiira so neba nga first half John Stones yatebye goolo ya Manisite eyali badde eyokubiri then mu dakiika ey'e95 zebayongeddemu Erling Haaland naye nakuba goolo namba 4 so bwekityo Manisite nebanga mu musawo yayo yataddemu obubonero 3 ne goolo 4 yo Arsenal yafunye consolation yavudde wa Rob Holding mu dakiika ye86 guno atera okuggwa so nga bwolaba ku bifaananyi embeera bwetyo bwe yabadde mu side zeeyo nga ku Etihad Lane era nga kiteeberezebwa nti ku luno Manisite yemu ku ttiimu eyabadde n'abawagizi abangi kuba igabadde mubanga magatte mwabaddemu Man U, Man City, Liverpool, Fulham, Newcastle ttiimu nyingi zonna Spurs zabadde zigamba nti enjovu egwe era okukakananga enjovu yerindimudde ennuma y'ekigwo era nga wetwogerera bwekataligirya Arsenal yinza okubanga kuba eyabadde decider oba eyabadde judgment day okusobola okulaba nga Man City either Manisite twaye kikopo oba egira waggulu w'ekimeeza oba oliawo Arsenal eka wansi w'ekimeeza era nga wetwageera Arsenal yazizaayo emmeeza ewanyiniyo so Arsenal yawaddeyo emmeeza ewanyiniyo mu mbeera bwetyo omupiira gwabadde munyuvu nnyo era gwabaddemu ebyewunyisa bingi n'abasambi basoka ku mbeera eyagala n'okwekuba naye ebyo byonna bibeerayo mu mupiira bwe tuvaayo eyo kiri e Sudan kifumba mutuku era nga twogerera yaliko president wa Sudan yadduse mu komera yabadde prison break naye kyewunyisa yadduse n'abantu bameka lwaki yadduse atya ebyo byonna Rogers Tulyahabwe agenda kuba abituusaako gibujjako awatu analysis because yabadde ageza kugoberera ensonga eno naye nga wano nabe akyagwa mu kibiina kya NUP balina ssemateeka waabwe gwe baleeta naye mulimu akawaayiro namba 6 kano akawaayiro kateekawo ekkomo ku bisanje ebyabakulembeze mu kibiina kino naye kano akawaayiro kaleese ebigambo ebyenjawulo era nga buli muntu yasobola okuwaayo endowooza ye era nga mu bano abawaayo endowooza ye mwawulira wano omukulu Bijirwa Moses
simanyi 00 number 5 nga yono yakwanaganya okukunga abantu mu bitundu by'obuvanjuba bwa Uganda nga yagamba nti takawagira nawe ndowooza ye naye agamba nti olwa democracy yakkiriza democracy n'awangula era ne mu bantu abamu ku baawakanya akawaire kono yali Mathias Mpuuga Nsamba ng'ono ye vice president wa NUP mu Buganda era nga ono mu kaseera ke kamu ye leader of opposition mu government ya Uganda. So ono naye yawaayo endowooza ye naye kibi nnyo nti bwe baali bayisa essamateeka ono yali bweri wa ggwanga naye ebirowoozo bye byali babikapitalize nga tannafuluma ggwanga so nawaayo endowooza ye naye kyalowooza wabula ate bwe yakomyewo bannamawulire ne bamubuuza ng'omuntu bonna alina bw'anaabuuza nti owaaye mu mbeera eno gwe ki kyolowooza ku tteeka lino naawe ndowooza ye n'agamba nti nze nga nze siwagira mbeera eno because bannabyabufuzi kizibu omunnabyabufuzi omulungi okumugamba nti badde mu kifo kino myaka ebisanja bibiri vaawo naddala nga tali ku bukulembeze bwa ggwanga so ndowooza mu mbeera eno yabadde awandowooza ye naye ate bannakibiina bamutegedde bubi ne bafutu soldiers abamu bayita abavumi nabo babategedde bubi okukakana nga bamuwalabudde bamusensebudde bamuvumyevumye bamuyuzayuziza lwakuba nti era ebigambo ebiseera ebisinga tebitta naye byokubanga bitta nosinga Mpuuga bwe tali badde mufu yali badde ali mu ddwaliro mu mbeera ng'eyo so bwe kityo bwe kiri mu sides eyo okubanga aba NUP katubasabire naye ekibiina kyandibanga kigenda kweyuzaamu mu mbeera etali nnungi gulwasugwa mundi ogusoose okubanga omukulu Mathias Mpuuga bannakibiina bamuyuzaayuza era gye buvuddeko awo baali bagamba nti tawulira oba ayina emputtu oba yefudde kiwagi side ewa principal ate nga abamu bagamba bannakibiina principal tasobya principal takola nsobi principal taddibwamu principal era kiteeberezebwa nti nali netteeka oba nnasemateeka principal yabadde asimbye nakakongo bonna bannakibiina bwe basimbye nga batya okumunyiiza nze ndowooza nti bwe buku bunafu obukyasinze okwonoona ebyobufuzi bya Africa nti ebiseera ebisinga omukulembeze w'abasimbye tetwagala nnyo okumuwakanya so ekireetera obutawakanya ekyo tuba tuzimba dictator oba tuba tuzimba bwannakyemalira omukulembeze omulungi nga tuli mufuzi olina okubanga owuliriza b'okulembera oba oliawo owuliza ebirowoozo byabwe mu ebyo ebirowoozo ebingi bayinza okubanga si batuufu naye olondamu mu ebyo ebirowoozo ebingi mubaamu ka element ak'ebirowoozo ebirungi ebiyinza okulaba nga bikuyamba nti abantu bwe buli bakuwa endowooza zaabwe n'obawuliriza kino kibayamba okumanya nti obukulembeze bwe balina omukulembeze gwe balina omukulembeze abategeera omukulembeze abawulira omukulembeze waabwe so ndowooza bannakibiina kya NUP bwe buzibu bakyasinze okusanga ab'omunda mbu kuba siri munnakibiina siri memba ate si mukulembeze mu kibiina kino naye bagamba nti ebiseera bisinga bw'ogezaako okuwakanya principal oba akulembera ekibiina kino omukulu Honorable Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine abamu gwe bayita His Excellency nti bw'ogezaako okuwaayo endowoozayo bambi ate abamu balabanga gwe atamwagala so nekireetebwa abantu abamu ne bagamba kansirike busirisi bakiyise kuba kati olaba mukulu Mathias Mpuuga bwe yawaddeyo endowooza ye because olwedde kyayise democracy yawangudde naye bannamawulire badde bamubuuza gwe nga gwe lino etteeka olyogerako ki naawa ensonga ye naawa nakiki kyalowooza naye era kyagenza okuwunzika nga bannakibiina bamulabye nga ate yekiwagi nti kino ensonga kyolaba abantu abamu kati mu kibiina bagamba tusirike zirindaba olwange tata kutwalira basibe emmere so ndowooza mu mbeera bwetyo tekiba kirungi naye katubasabire oba oli awo ensi tulabe gye naatutwala oba embeera ya NUP gye naggwera era abatunulizi b'ensonga bagamba nti NUP yandibanga okufuna olugendo olugisiimuula oba olugijja ku maapu y'ebyobufuzi mu ggwanga Uganda kale muzikirize enveewo awo komiti ya parliament ey'amateeka yasisinkana omukulembeze w'eggwanga olunaku olwokubiri era nga olwageza okubeera ku lunaku olwokusatu nga oba oliawo bamumunyizaamu ku nsonga ezitali zimu
ku mbeera eno egenda mu maaso mu ggwanga Uganda naddala ku nsonga ez'okusulika ennenge oba ku tteeka abangi lye baakazaako ery'ebisyaga oba homosexuality bill. Mu kusooka kinajjukirwa nti wiiki ewedde omukulembeze w'eggwanga yasisinkana bannakibiina kya NRM mu parliament oba caucus, then ku mulundi guno ate yasisinkanye komiti. Omuntu yalibadde yeebuuza nti ate lwaki wana kuyisa tteeka n'oligaana ate nomala okubasisinkana. Mu nkola ennungamu nze nalibadde ndowooza nti emabega wali ng'etteeka likyali mu bubage nga likyali mu bbago wali olina obuyinza obusobozi okusinkana zino enjuyi zombi okuwaayo endowoozayo oba naawe okusobola okuba nga naye ebye Uganda tumala kukola ate netulyoka tuwaayo endowooza zaffe. So mu mbeera eyo komiti eno eriko esinga kubeerako ba opposition era basisinkanye omukulembeze w'eggwanga osobola okulaba nga bamunyamunyamu n'okulaba butya etteeka lino bwe lisobola okuba nga lisengejjebwa bupya kuba nalabyeyo mukulu Kiriwa Kiwanuka Ssaabawagizi wa gavumenti mu by'amateeka, nalabyewo eyakulemberamu etteeka lino omukulu Asumani Basaalirwa, nalabyeyo ebikonge ebyenjawulo mu opposition nga bonna bagezaako kusinkana omukulembeze w'eggwanga Uganda omukulu John Yoweri Kaguta Museveni wabulwa eyawummula amagye. So okusobola okulaba nga abantu bano oba oliawo bafuna endowooza y'omukulembeze w'eggwanga ku tteeka lino era nga bingi obwayiro bungi obwakonebbwako awo okulaba nga bagamba nti tebuli nnyo bulungi nnyo bwetagisa okuba nga butunulwamu, naye ne basuubiza nti bagenda kuddayo nga parliament bagezeeko okuwekkaanya obwayiro buno obugambibwa nti bukyamu, so basobole okuba nga bayitereeza kuba bannayuganda bangi naddala abali Uganda balyesunze, balyetaaga, balyagala obutafaanako ne bannaffe Baganda baffe abali mawanga ageebweru mu bazungu abagezaako okubakanya etteeka lino. Oba oliawo oyinza okubategeera nti baagala obutuuze nti singa etteeka lino ligeza neriyisibwa bayinza okuba nga obutuuze bwabwe naddala abikonge mu gavumenti balina abaana baabwe nga obumu ku kwakuza bayambye okufuna obutuuze n'okuba nga bali gye bali kwegamba okugamba nti bassociatinga bwe bamu community egwa mu LGBTQI nti so singa etteeka lino liyisibwa oba oliawo amawanga agamu gayinza okubaboola. Naye waliwo abantu bangi balowooza nti okuba omusyazi olina okuba nga oyagala mukazi na mukazi beeyagala oba omusajja n'omusajja beeyagala, naye eriyo okuba nga oli mufumbo naye ng'ate osulika ennenge, omukyala mufumbo naye ng'ate alina mukyala munne gweyagala, n'osanga n'omusajja nga mufumbo naye ng'ate alina omusajja omulala gweyagala. So ebyo byonna biri mu tteeka lino lwakuba etteeka lino ebiseera bisinga bwe nali ndisoma lyatunulira nnyo same sex relationship oba marriage, teyatunulira nnyo nti ate eriyo abalala ng'omukyala ali mufumbo naye nga alinayo omukyala omulala gwayagala, ali n'osanga omusajja nga mufumbo naye nga alinayo omusajja omulala gwayagala. So embeera bwetyo neeba nga bweri. Amawulire mangi era tugayitamu lukwakwayo, naye munzikiriza naatera okuwunzika mbaleetera omukulu Rogers Tulyahabwe alabe engeri gyatambuzaamu wano, then tulabe show gyenaawunzika oba gyenaakoma ku ssaawa 4. Then mu nsonga zimu ezo poliisi eri mu kuwenja omuntu ateebereza okuba nti musirikale wa poliisi ono yabbye abantu mu bitundu by'obuvanjuba bwa Uganda ng'abasuubiza okubatwala okuba traininga poliisi. Poliisi n'amagye naye bwe yabatisse yabalese kawempe n'abasuula eyo. So byonna poliisi egezaako kunoonya abantu bano erabe embeera ki abantu bano bwe baleetebwa okuba nga baasuulibwa mu kibuga Kampala nga tebalinaako mwasirizi. So amawulire mangi agakoze amawulire, naye munzikirize nkome awo, then omukulu Rogers Tulyahabwe ajje atwale paka ku ssaawa 4 ez'amakya ga leero. Good morning. The Alternative Digitalk. Real issues,
Real talk. Fellow citizens, following the sequence of events, Uganda seems to be at political crossroads. I'm not a servant of anybody. Madam, I know the law. As such, Alternative Digitalk brings you the Interface Show with retired Colonel Dr. Kiza Besuje. Let's keep on the same page on Alternative Digitalk, As he gives you the alternatives on the transition question, rule of law, human rights and freedom, youth inclusion in governance, economic stagnation, as he confirms. I'll be always here Saturday from 10 a.m. in the morning. Be there. Don't miss the live discussion on the Alternative Uganda, Digitalk TV Facebook pages, and the Alternative Uganda YouTube channel. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues. Real talk. Very good morning, ladies and gentlemen. I welcome you to today's edition of the Mighty Drive. My name is Rogers Tulyahabwe, and it is a very great pleasure to be here this morning to go through a number of issues that are really surrounding us. Alternative Digitalk, we said that we are here purposely and for one reason only, that to make sure that the world gets the information as it comes, but also to make sure that everything that goes in and around you gets to you. Now, we do not necessarily go to the field to look for this information, but we gather information from the reportings that have happened around the world and bring them to you, make an analysis of the situations, make sure that you have an informed decision. Informed citizenry and an informed community makes better decisions. So for that reason, we have decided that every single day we shall be coming here to make sure that you get that information and you get it in that particular
approach. So again, today I have Arnold Mukose. He has not left. He was telling me when he was concluding that I'm going to come here and explain a few more things, but he is here with me to explain some of those things. So we are going to continue from where he stopped, and then we will look through a number of issues really as they have happened around the world. Now, one of the things he talked about is the issue of Sudan and the insurgency in Sudan. And of course, I think we are going to be using English and Uganda just to make sure that everyone is catered for. But the thing about Sudan, I'm going to just give a little bit of an analysis of what is going there. The war is between two generals who are both strongholds in the former administration of Bashir. President Bashir, who is currently under incarceration, is being detained, of course. Now there has been, and I think he hinted on it, there has been an issue and news going around that he escaped a prison. But sources from the Sudan are saying that he was actually relocated from the prison, Kobe prison, where he has been detained for some time with most of his top government officials, of course, who are on charges of corruption, of course, the atrocities that they committed. You remember there were a war in Darfur, which is, I think, in the northern region of Sudan, from 2003 to about 2018. So even the ICC had been on the lookout for the president, that former president, of course, now, and most of his top government officials for atrocities and crimes against humanity. So most of them have been in that prison, but apparently the sources are saying that he was moved. There was a letter by the army on Wednesday, which was yesterday, saying that he and some, I think about other officials, were moved from the prison to another, to a hospital, sort of a military hospital facility where they are now being detained. So the judicial police is the one that is protecting the president, the former president now, and some of those officials. Of course, some others were freed, and both the fighting sides in Sudan are taking turns in the blame for the breakout of the prison. Of course, is it RSF, which is led by this gentleman, Mohammed Dagalo. Is saying that the Abdel Fattah-led side of the government, who is now the head of the armed forces of the Sudan, and also obviously now the president, is the serving president of Sudan. This one says the other one broke these guys out of prison because they wanted to reinstate Bashir into the presidency of the country. And these ones also are saying that the other ones put on the military uniform, broke these other guys out. Because apparently, I don't know what the intention is, but they all are taking turns and blames for the breakout of the prison. But I think one information that is true is that he did not break out of prison. He did not flee, but some of the others went. And among those that left are this gentleman who was also a very close friend of Bashir. He's called Haruna. He also released a video, I think, on Tuesday saying that they are free, they are out, but they will hand themselves over to for justice to the authorities, yes, once the situation in Sudan settles. Because now apparently I think they do not trust any of the sides. Yes. So they cannot trust the process that is only taken by either of the two. Now you also remember that the downfall of Bashir was led by these two gentlemen who are both strong in his administration, who are both his close allies. So I think from that position, they both feel like they cannot trust the process that can be led by any of those parties. So they are saying we are going to be out to be observers. Of course, they not until the situation stabilizes. Until the situation stabilizes, and they will try to hand themselves to the authorities. Now, one more thing is that the friction between these two gentlemen, who are both generals, is that now the president, who is serving as the president, the head of the armed forces, is saying that he is okay handing over the power because he's the serving president, handing over the power, but he can only give it to a civilian authority or civilian government. So until they have had an election and a president is duly elected, he cannot hand over power. Now the other one, Dagalo, I think Mohammed Dagalo, the leader of the RSF, which is the other faction that is fighting now the government,
is saying that for them they are fighting radical Islamists who are now in power in government. So for them they are alleging that, you know, we want democracy in the country. So we cannot relent when these Islamist radicals are taking power of the government. But one wonders who is not a radical. That's the thing, because even the leader of the RSF, you remember the Janjaweed? Yes, that faction, the military faction that was literally involved in that Darfur War. That led to the implication of. Oh, we have both of literally all of them of the crimes of. They were all racists. They were all extremists. Exactly. So the person who was literally commanding that war is saying that, you know what, we should be believing in democracy and we cannot accept this government to lead us this way. So you're standing on the side of the people. That's why I sometimes, as a student of culture and history, nina ebintu ebimu binewuunyisa naddala na waffe mu Africa nti nkola ekintu kyekimu naye okwagala okuwininga favor ne sympathy ate ne mblaminga Rogers akola ekintu kyekimu like nengamba nze nno kale ndi bulungi nsinga Rogers nze wakiri kati bye ebintu ebiri but nze ndaba nti kino kituwa ekyokuyiga nti olaba gino emifiino giri mu mawanga agaba n'abakulembeze abafuze more than 10 years. That's true. Nti obukikyatusinga okumenya Africa olaba lwaki Kenya etusolobyeko Tanzania a bit ahead of us. Nti at least after every 10 years okay niwabanga omukulembeze avude mu kibiina kyekimu but there is change of faces. Nti niwe mbanga nze ne Roger tuli mu Digitalk political party nenzi janfuge nkulebe emyaka 10 nyinza okubanga amanyi gange ali mu infrastructure kati Roger ne bwavanga avudde mu Digitalk party najja anzira mu bigere amanyi gaise kwa gali mu health nga ina approach gali mu health nti nze nvudde emyaka 10 nzimbye enguudo nzimbye kale amalwaliro ngasibite muri dagala naye nga mutadde structures ezo kati Roger wanajja ajja kuzimba amalwaliro go lwako amanyi gali mu health ajja kumeka sure nti ebyobulamu first class atamule emyaka 10 wabaye ajja nga yebye biri security ne baba bava mpate yemu yes baba mpate yemu yenga amanyige gali mu security kizini mwana wali gali gamanze ndikwa education ndio kulabanga at least okay tutamira kibiina naye okulembeze tukyabwagala nti Kenya wetu singa Tanzania wabale tusingirako nti at least ogere kulaba nti okay kale pate yemweyo naye okulembeze n'abantu bakyuka naye wane waffe ekisinza otumenya n'okuba lwaleero nti tulabanga President Museveni gutagala enzo banga ina byakoze ebirungi but because it's one face it is always the same person like nebi yakola ebirungi byatubirabira omanyi abantu tulabira nnyo nti Roger oyinza onkolera ebirungi 10 okola ebirungi 9 nokola ekibyeki nitabiza byonna byonkoledde nti for example olabo wali tugamba nti President Museveni yatuwa azakola security wise tubadde bulungi naye simple because nti abaddewo nnyo kati byakola ebirungi mu security tukyabiraba byonna bigenze bikyuka bigenze byononeka bigenze biyiika bigenze byononeka simple because nti twakkiriza atufuge emyaka 10 so kati obulungi bwonna tubwerabidde kati buli kasubi akamu akagamba kasinga yagenda nti olaba olwaliro abantu bagamba kala Amini singa wali naye nga singa abantu abaaliwo abali omulembe gwa Amini okay ne families ezimu ezafuna ku bukawo bwa Amini nga babalisanga sapatu babatira abantu baabwe okitegeera nti olwale bwawulira nga omugamba nti kale singa Amini wali because ayina ebirungi byakola ina stabilizing ebyenfuna yagenda Uganda tebatubanja nga fa abawola fa abawoga abobuyambi ne batunulya security wise nti amanyi ge gali mu economy naye bwokutulugunya tegali mu diplomacy kati amawanga agamu agali gamanyi value ya diplomacy balabanga Amini yali omubi naye nga aba economies ne economist timu ennyini abitegeera alaba okugoba abayindi mu budde obutono munaku 9 kyakosa economy naye munayagala tabitegeera lwokuba mukwasa edduuka ery'omuyindi ye alabanga Amini yakola ki yali mulungi naye bwotulira ebiseera bye babalanga ne black market oba nekyokuli
obane sente zo tonakyogula ekyo nti naye olwokuba nti Museveni aluddewo nnyo batandika kasinga amini kasinga amini kati natandika ogeraageranya olwaleero nti Obote byaleka for example Mulago Hospital amasomero ag'akabyago olwaleero getukyalina nti omuntu atugenda agamba kale Obote talina byakola bibi by'amaanyi apart from okulumba Buganda because naye nogana omuntu omu mu Buganda yemu akiza mu Buganda ne mubuza okutubulire Obote yakola kibi ki nangamba amazima Obote bukulembezewe talina ensobozi yakola apart from okulumba Buganda naye n'abaana nagamba tulabanze nkola Mengo naye nali badde nga nze president wa Uganda nizo kuba nandikoze noli ne Kabaka Muteesa yali mu politics tebalumba kabaka nga kabaka balumba political okitegera nagamba nti wakuba nti sometimes tugenda ne tubiconfuse ne tumutika ekibi nti Obote yakola kibi naye Obote yalumba munayafuzi munne yali asoma mu lubiri nga titles bbiri nti olwokuba yali kabaka nga asoma mu lubiri kati mukumulumba olina kumulumba mu makage amakage which was which is now the kingdom kingo wali ogamba nti okay Omukama Oyo is the president of Uganda Obaka Mutebi for now is the president nekati Museveni yamwakanya naye agala kumuwamba oba kumulumba namusanga mu lubiri emengo kati obulumbye kabaka obulumbye president nti so confusion we yaviraawo nti amazima yangamba amazima nti Obote he was a good leader in civil service yali mulungi yali tutumubanja. I think generally Obote does not have as many blames as even the sitting president. Talina actually nolaba ne politics Museveni gwakola omulungi bagamba mbu yamujja ku Obote omulungi yamujja ku Obote. So but relating it with Sudan and other African countries nti otunulira ekiri Libya lwaleero nti kano eri mwama Gadafi yomu kwa kulembeze betuwe ekitiibwa paka emyaka gyonna nti yalangira nti yakuba yagamba nti bwe muli nzita ng'agamba abazungu mugenda kufuna in less than 20 years mugenda kufuna over 20 million immigrants nga bajjeewamu refugees nga bava mu Africa because I've contained and so the servicing governments of Africa okulaba nga sente obuyambi bali badde babasabiriza babujja wange nange sodo bawola nti muleke kutuuka ngate bawola ku awatali bukwakulizo. As we talk now, reports indicate that over 20 million immigrants have been registered out of Africa, from Africa to Europe, to the other countries. Not even tejana myaka abiri bukyanga bamutta nekomejawe tejinawera naye bagamba nti nzokuvaawo kwange over in less than 20 years when we over 20 million refugees and immigrants in your countries nti abantu tebamuvunana kuba nti yakola overstay jibamuvunana nti wana Uganda ya abatavulana Museveni nti akoze bubi but overstay nti omanya abaganda bagamba ekitava ku sengejiro kifuuka wankindu nti bulioba bwateseguka nobanga oli mulungi otama yesote bagamba nti omungi atava mu ddiiro omuzinyi omulungi nebozi n'omulungi yes nti vaawo nga abantu bakyakwagala. So we have been trying in South Sudan. The problem I actually have, the issue I have particularly as an individual in Sudan, well, apart from the fact that about buffer and this whole situation, the countries that are surrounding Sudan, all of them, most of them have political instabilities. They have Libya, you know the state that Libya is. They have Ethiopia, and they are neighboring the Tigray region, where the whole thing literally stems in South Sudan? Yeah, but they have South Sudan. You can imagine how South Sudan is. Chad now houses a lot of
those terrorists, those armed groups. So they can freely move arms across borders. They can freely move fighters across borders. They also have the Central African Republic, of course, you know Central African Republic, Ngabwe, and the instability. Now, when you look at all of the region that is surrounding Sudan, means that there are more chances that there's going to be even a spread of instabilities across the region. Actually, and that now becomes a problem for our whole region if we are flows to Uganda and the other countries. That's my worry. Nti mabega ka tubadde ne Arab Spring. Yes. Nti weyoka kandi Arab Spring eno abantu yatambula nnyo mu musajja wa Arab. Naye tugenda kulaba nti sawa zino ate balinga bakyusizza obukodyo. Nti kiba kitegeeza nti amawanga agali waliwo amawanga bagamba nti gali ku kalebwerebwe like gali ku time bomb like nti akantu akabawaniridde katini nnyo nti any spark can lead to insurgencies. Nti tuyinza kulaba amawanga longatanse okoppa ebintu bino nti oyinza okwekanga nti otulaba nti Uganda tugamba tulina security emala but tuyinza okwekanga nga akantu katono nnyo katugyeko nti nikuba olaba nabadde ntunuulira report z'Abangereza nga bagamba nti singa embeera egenda bweti okutereeza Sudan kiyinza okutwalira emyaka emirala nga 2 nga kugitereeza because nti watunulira period gye babadde bakamala okumamulako Bashir 2019 watunulira banga tono nnyo bali bade osubira nti okay bali bade baguminkiriza bagamba let's give it like maybe 10 years tulabe gye kinakoma naye before even emyaka ekisanja tekinagwa abakyabidde ekisanja ky'emyaka 5 abantu tekinagwako olaba nti ate obukulembeze obuliko nabo beerwana. Abadde ambassador wa Sudan mu Uganda ngagamba nti amagye kanisa okuteka over Majiga government having control over this whole situation. Before byali bwambiddwa ne situation okugikaminga naye bo abazungu basobodde okuevacuating abantu baabwe. They did I think a 72 hours ceasefire. Yeah. So people are literally flocking out of the country. Na Uganda abamu bakomyewo abali trapped mbeera eno. So ndowooza nti kino newankubadde omuntu oyinza okugamba nti economically tekitukosa nnyo nga Uganda for wano but politically it has implications security wise kitukosa and mu bukulembeze mu mbeera z'abantu politics is very key very key nti actually it plays 60% of everything that surrounds us. Nti once singa tugera ku machana tereze politics naterera buli kimu kiraba kiba automatic mubanga bali autopilot naye banga mine ebyenfuna ebitegerekeka nga ebyemsoma bibadde birungi ebyobulamu bibadde birungi naye nga politics mubi wekanga byonna bifudde because politics determines how much you get, how much you eat, how much you earn. Actually, it determines everything. A politician has even a control over your life. Yeah. It determines everything. Yes. So nti embeera y'ebyenfuzi eri mu Sudan etukosa directly, not even indirectly, but directly. Kuba otunuulira nti omunnayuganda abadde asomerayo tekyasoma. Abadde akolerayo. Ne refugees abaflocking okuva Sudan okujja. Bwotunulira resources already tuna ziri scarce. Naye ate tweyongeddeko abantu betaplanningidde. Because is kyanjawulo obanga osubira omugenyi ate kyanjawulo omugenyi okugwako. Nti amawanga galiraanyaawo galina ebigatewaanya naye ate geyongeddwako especially in this period after COVID nti we are just struggling okulaba nga tusabilizing. So nze ndowooza Sudan ono ye atukosa era agenda tumenyera ddala. So nze nsaba abakulembeze baffe n'abali mu kulwanagana kono ate si Sudan yokka naffe wano Uganda nti okwewala bino ebintu bino obutabeerawo. I think dialogue I personally believe in dialogue. Nti wakubadde okay siri mweno siri politically motivated dialogue because bana byafuze baga dialogue because nalaba abafe Uganda nadaba ali mu opposition bwebe ku dialogue bajja ku mugati because bana byafuze bafite tebali mu politics because of what wagala
they are doing business. But in politics, because bachifunamu nti eriyo munabyafuzi yenga okuba ku opposition ngene kifumu opposition ekyo mala omazi macho kimulisa kyokka tena kirala yo kera ku macha ga Museveni mubi tumujjako nibo mubuza nti okay umumujjako bwe mumujjako kiche kiri ku meza kamala ogenda nebisigale tujabitereza ngomanya nti ono ye isola about kwerira ebira sikola ki yasajolo osanga omunabyafuzi ngatunda amaka obukadde 5 ayingira akawolo ni agenda kufuna akawombe kamu mu obukadde 2 mu myaka 5 kati nga webuuza ayina okulabirira abalonzi be ayina okulabirira abamulya mu ngalo mu myaka 5 kati zinesene zijja kuvaawa zanazza okumyawo ennyumba gyazimba bamaka gyazimba because bakimanyi mulimu diro n'okubba bagufula mugano nti bwefuna ekifo nyingire nzibe so nti on politics waffe takola naye nze I believe in dialogue because nze Museveni alikira ku macha nze personally Museveni ankosezza both electorally indirectly mu bintu bingi okitegeera nze baka ku macha olwali tuli wano tuogera kati nagamba nti let's sit as a country entebe njiwumula 2026 sidda openly let's discuss transition tuleka nti eggwanga eryabonna let's get a committee, let's get trusted people abalinga ba conveners abalinga ba mediators abanamenga sure bitukisiganyizaako bitekeba mu nkola nti opposition ebikoze naffe abali ntukoze eki tubikoze nti okay mumpe immunity ebi byankoze byonna byonna mu binsonyiwe muleka kunvunaana mundeke ngene twakitula ng'omwezi mumpe obukadde 10 ng'omusaala for example ngamba like ebintu zimu kutamuzi mumpe security nze nganze mu Uganda atali mu byabufuzi owa wansi nze nkikola era nkiwagira kasati kibanga kiri kulungi bwa ffenna nti one ye aba afuna immunity ne family ye because babya bingi kitegere na nti ne opposition nayo ey'omululu tujigaginze kwa bayala opposition jirina njala naye ebe efunye naye limit batajja kugenda holo samli ekwata mu kitafu kino ekwata wali because bayala baba n'abantu abatudeka amateeka nti kino nedda kino bwe kitu then after 5 years nga Museveni agenze nabane bazeeko mu myaka 5 awo ensubi okuba ne Uganda tegerekeka nti buli muntu aba agenda kwesimbawo nga tumanya akachoke byokulonda abakalonda banjawulo si mukulembeze wa ggwanga nti baba bakoze n'amateeka kuba babadde mu opposition baba tegedde nti embeera yonna ebadde eremesa buno obukulembeze ebadde bweti ng'amateeka gatukolera ffenna tugakoze nti Rogers ogenda okukomawo mu 236 231 okugamba nti weesembe bwa president nga embeera ne stabilize nga teri ayina kakuku ku munne nga ne Museveni ne family ye twagisonyiwa dda yedialogue gyenjagala naye lwakuba nti munnange we nkugambye bannaffe ndaba bali mu opposition bw'ojogera ko bagamba kuba nabadde ndabaawo nga chairman Nyanzi nga tusoma story nti yagisinyeeko ngagamba tube na dialogue tubenga nga bwala ba Kenya bweri naye nakulabidde nga abantu bamuvuma so in Uganda bwega ku dialogue kive era kivume which for me which I think it shouldn't be like tugezeeko ebintu byonna tugezeza ko state action munega nti tumu appreciating ogera kweka best jewa yatandika okwekalakasa mu 2 gumu yebesi jekalakasa mu 23 naye nga yaleka n'abantu bangi kati basigala 2 ne mukaaku naye batandika bangi bakitegeeza nti Uganda we don't appreciate that bwatambula ku kubo nti atononera emirimu ate emirimu gikaawa nti ate basijjangu tulwanirire kandi webuuza kyama kitwagala so nti nze mu mbeera eno yonna kiri ya Sudan kiraliikiriza era kyenyamiza so nze ndowooza nti okay my call is actually to the international community, particularly to those that have interests in Sudan. Now you should also know that so when South Sudan broke away from the main Sudan,
literally most of the natural resources went to the South Sudan. So Sudan is actually more poorer than it was. Now, with that poverty, there's gold mining that is only taken. There's a Russian company called Wana Group that is smuggling, of course, gold from Sudan. Now, you can imagine, of course, you have a few, like you were saying, corruption with a few government officials, and then everything, the business is yours. Now, apart from that, Russia has been fighting to control the Red Sea. Now, Sudan has a Red Sea port, and the Red Sea is literally one of those busiest water bodies in the world, with the Arab world and, of course, this side of Africa. Now, Russia has always wanted to control the Red Sea, and they have always wanted to establish an army on that port, the Sudan port on the Red Sea. So, of course, you can see that there is influence of the outside. And sometimes, obviously, those influences actually fuel those insurgencies, because if they are on one side of this fight, they want to support it to make sure that their interests are protected. So my call is going to go out to the international community. It is understandable that you probably have business interests in Sudan, but it's also not fair that people are losing their lives because you want to control a port, because you want to gold from a country. One of the things why DRC has been unstable is because they have coltan that the people use in making phones, and most people have only supported the unrest in those regions because they want their party to decide their own. Exactly. Because once you stabilize, everything has to come in light and South Sudan, I was in South Sudan. Na ina abantu bagamba, okay, bana bado gava funye independence. But arrogance ya Sudan waliriza bana abantu kutulako bagenda kwejusa in not more than 10 years. Wina ngamba nedda Sudan established bichi bagamba laba. Bana abantu bade baga tibade chinji. Bano because by then I was South Sudan bali bafala bali bataga bintu bingi. No, but first of all, politically, bali bawadde nga bayinga bawadde amaanyi nti bina president wa wamwe. Nga ye vice president woli. Era nga ekyo basanyufu. Kati nga baagala bino ebintu ebimu services nga bona agamba nti okay, because bali mu federal. Kati nga baagala bino ebintu ebimu bino bibanguyire naye nga bali boga kumyumyula because be balina obuyinza be balina amaanyi. Kati nga jukira nga bana ba South Sudan babola nnyo because baddugavu babola nnyo abiri bazungu so banyini bawarabu so kati nga babola nnyo era nedduka nga ne South Sudan wali wa maduka agabawarabu n'agabaddugavu ng'oli tagenda kulyona n'agenda kulyona era olaba omuwarabu ageze kuli omuddugavu nga wona tewali abarabu bagaddewo era olaba omuddugavu agenda kuli omuwarabu oshege nanga wali mu ggwanga lyerimu naye nga olaba nti muvera abatono abatambuddeko bali exposed ngo balaba batambulira wamu the socialize naye kino nembagamba amazima Sudan ekoze bubi okutoka ku bantu bano because obugaga bwa kubona nali mu state yamba gita eri Bragazal ne wawu wewamu kwa kyasinze okuva ebyobugagga amafuta nga wawu wava amafuta kumpi yes waso okuva amafuta naye ogenda kulaba abantu baayo basinga obwavu bavulunkupe because awetwali eri Bragazal chopa tewali moto tewali na ntambula because nsi ya ddungu musenyi gutyo era by the way na season nti bamanyi ne season ya nfuufu like embuyaga era kubamanyira nti embuyaga enatera okusembera ebisolo bidduka like 2 hours before Gwala ebisolo nga bidduka tebayimirira. Nawo wagedde nabyo. Bamanya ebisolo gye bigenda because Katonda yatonda ebintu bino. Simanyi lwaki but ente etegeera naye kasobola bente nga zidduka gye zigenda nabo gye bakola ki? Gye badduka balaga. Nti embuyaga sokujja bwet ne gaya ne motoka namba. Temuda mujiraba. So naye nti bali bagagga naye nga tamanya kumanya nti Juba jeri tamanya kumanya nti Katumu jeri langa twabagamba tuva Juba nagamba Juba Uganda ngawanye Juba kiri Uganda naye nga nti bali mu mbeera nga tebalina makubo okay amakubo iso basasira because
eyembere eyo nti okoze kubo enfufe ja kujja eribike kitegerekeka but eriye ebintu ebimu nti okay enfufe mazo genda after ya obakoleddewo ki nti ne batukana okubanga engamiya n'enfalaasi zebakolerako tizijanjabwa tizifiibwako because balina busobozi buzirabirira nti abana baba mu mbeera eri embi naye nga abali mu mbeera embi wava amafuta wasinga okuva ebyobugagga ebiyimizaawo eri waggulu so nabano bambi bafuna abwetwaze naye nga tebamanyi bali very green bali so ignorant nga tebamanyi amafuta bagasaba batya abakugu abayimanyi bawaggulu bana abeeno tebagitegeera yenswakyo basigadde bababba nti South Sudan ino byobugagga naye bababba because banafuna bukugu butambuza bintu ebyo nti bapapa okuwekutulako emyaka gyamalanga balwana bali tebazimba capacity obukitegera nti n'abantu osanga minister omu nga yayita tukanko Kaitum naye nga minister mu South Sudan naye yorokuba yakube mundu najogoloza ne bamuwe ekirabo kya minister najja ne minister omu okuva South Sudan nga jja Kampala ne tuvuga okuva Atiaka waite wali chorus akiri ku ttaka ne tujja paka Gulu ne tukwata chorus ne tuvuga okuva Gulu paka ku bridge nga Karuma nagamba twasaba bridge we nagamba tuyimirire nga atakitegeera kikiriza nava mu motoka afiringa kokola nanya wansi kokola namukonako bwati tamulabangako naye nga the minister ngugamba minister ajja Uganda ku benchmarkinga naye nga talabangako chorus kati era nze bwelaba minister abo ndalaba MPs bafe wano betubwa obwa MP naye nga tasane nakuba LC1 bwenzukira minister oli nera MPs batulina mu parliament olwaleero naye ekifaananyi kyetulina nga ba minister ba MPs benyini wali enjawulo kati omuntu bwati omusubira agakulakulanya atya eggwanga nga tena kyamanyi tiyasoma okay amanyi kuwandika Luwarabu kuba yasomera awo because police yaabwe yalinga nti mwana waweze myaka 10 ayingira amagye like okay siteka naye waddembe okola ki kuyingira amagye naye baweza 15 lyali teeka okufuna training skills mu magye so mu mbeera bwetyo naye banga bafuna obwetwaze naye kati ensonga ya South Sudan ne Sudan bwetyo nebanga eyimiridde era okubanga nolwaleero nze mbasaasira ate nga bakyalwanagana bakyalwanaganya ddala nnyo nnyo because bwetunenda bawona wansi omululu gukyaliwo buli muntu ayagala obukulembeze bakoze peace treaties nyingi bazivising almost after every year ono bafunamu obutekanya nga baddamu ati tule bagirivisinga babanga stabilize emyezi 6 ogenda okulya ekiwaye ekimu kizeeyo nga yekalaka nti SPLA nti ate simanye SPLM kwegamba bayigana kulirawo ddala omuntu yalagezeza okustabilizinga embeera eyo yali omugezi Galanga naye Galanga bwafa nti ate bali bafunye omukisa nti family ya Galanga omukyala yalina sennene nnyo mu ggwanga kati ate Salva Kiir Mayardit bwajja ate family eno agisaamu olugaayo kulaba ne batabane bagalanga abamu bali mu wanganguse tebali mu ggwanga ekyo kyokka kikyalemeseza obukulembeze bwa Salva Kiir okubakkirizaamu kuba batwala family ya Galanga nga the godfather of the country ati twafunanga obuzibu bungi nnyo nga bagamba twata Galanga Uganda yes era lunaga namulabanga participating an enemy of the state mukutta Galanga era nzijukira lumu bamanyi amawanga abiri unaberayo between 2007 December 2006 and 2009 bali bamanyi amawanga aga abiri Banyankole na Baganda naye nga ngobwegera okufuna obuzibu bwogamba Munyankole box ekintu kiriba kimu kyebakutyako oli munamagye
balowooza oli munnamagye bwe skilled bakutya naye ate bakukola nagwo watta oba okitegeera nti abaganda tebaparticipatinga mukuta kwati bamanyi byakulwana era tebakkiriza nti eriyo omuganda ali mu magye ga Uganda. Ladies and gentlemen, let's go for a very short commercial break. We are going to come back. I think we have had an extensive talk on Sudan. When we come back, we're going to look at some of the issues, some are surrounding our first son here, and some of the other issues. Obviously, the homosexuality bill was returned. The president had suggestions, so we're going to look at some of those and see how the amendments will be better for the country. So let's go in for a very short commercial break. We'll be right back. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Hi Rogers, can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level, we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digitalk. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk. Welcome back from that short commercial break, ladies and gentlemen. My name again is Rogers Tulyahabwe, and I am here with Arnold Anthony Mukose, looking through some of the issues that are going in and around our communities as we live. I want to first, before I go ahead into the next discussion, thank Teresa, who is watching from Guyana. Thank you so much, Teresa, for being with us today. We also have Ethan Mwine, who's watching from Turkey, Ankara.
So thank you, ladies and gentlemen, for always following the discussion. Not the others, obviously, there are some of you who are watching from Kamori, we used to say. But thank you so much. I would appreciate, though, you could just put in your name and where you're watching from. There's one when I was seeing who is from Busi. Busi Deko it says tuli Busi ku Kizinga mu federal system and he's our ardent follower and viewer, so we are so humbled and grateful that at least you spare your data. I'm also if somebody streams in live tunes in from like maybe on the islands, yeah, it's so special. Yeah, it is. Because you would be thinking that at this time guys would be fishing, but spares data and time and follows. Moreover, live, not to wait that I watch later after the show, but instead watches live and follows the discussion in your time. So we are so grateful. We don't take you for granted. So we thank you so much. And please go on, subscribe on our YouTube channel. It's The Alternative Uganda. Facebook page is The Alternative Uganda, or Digitalk TV. So you can find us and maybe leave a comment, share, follow, like, and maybe influence others to do the same. Follow, and that's maybe how we can transfer and expand the information. Yes, thank you so much, guys. And all the others, please send in a comment. You can say your name and where you're watching from, or you can just put out a comment on any of the issues that we're talking about. Now we're going to go to an issue of the anti-homosexuality bill. Now you remember that the parliament passed that bill, and then it had obviously to go to the president for him to assent to the bill, to sign on it, for it to become law. But the president on Tuesday, which is 2 days ago, he invited the, I think, the Parliamentary Legal Committee. The Parliamentary Legal Committee that is in the process of drafting this bill, to talk about some of the provisions of the bill. Now, also, I think it was it yesterday again? At first, he made the caucus. At first, he made the NRM caucus, yes. At Koro last week. Yes, and then on Tuesday, he made the committee, the parliamentary committee. And some of the things he actually was saying is, he was telling the MPs to reconsider the bill and some of the provisions. Now, we said one of the things is it should be that they should focus on criminalizing the actions and promotion of homosexual propaganda, not general deviations. Now, his argument was that it is not a crime for one to feel like they identify as a thing. What is a crime is if they are caught, in the act of homosexuality or promoting the act of homosexuality. So for him, he was saying that, look, it is not, I do not think it's constitutional or even possible for you to look at someone and say, this one looks like a homosexual. This one looks like a homosexual, for that matter, to murope bamukwate. So until you find someone in the act of homosexuality or in the act promoting homosexuality, then that is a crime. And that should be established in the law and punishment obviously also put down. So Echira Nagamba that the act, the new that bill, which will become act, is that they should also provide for rehabilitation of homosexuals who are seeking help. The victims. The victims, and even some of them who will eventually feel like they want to get out of this thing. Because there are people this thing might traumatize sometimes. Because I saw one of the whistleblowers, there was a woman from the US who was working in a facility that was, I think, doing this thing of transitioning. If you are a woman who wants to become a man, they transition you, they carry out that whole process. Now she was whistleblowing, saying that there were some guys, especially young people, who are coming back to her and telling her, I want to go back, I want you to put me back to how I was. So I think the president is also trying to say that there should be a provision for rehabilitation centers and homes for people who want to go back in the event that they were either sodomized or some of them forced, of course, some others being victims. So I do not know how the people are conceiving it. I also wanted to hear what you think about this whole process. But I remember we were discussing with you, and I told you that I would challenge this some provisions of this act if at all is signed. Naine hugamba nti abanayuganda abantu baffe betubeeramu, again they will criminalize me. Personally, I have no problem with
the bill or the law, I have no problem. But there are some provisions that are too harsh, that were passed out of ignorance, or failure to research. Like, how can you, for example, criminalize me, landlord, for giving my house? For giving my house to Rogers and Arnold, whom I don't know whether they are brothers, they are worker mates. It's not my business. Ask, tell me, who are you? What's your relationship? Why are you in the same house, two of you? They might be students. They are even brothers. They are from the same village. They said, let's go to Kampala, let's contribute rent. And now you want me, the landlord, to be charged for giving up. For me, I built my houses to get money. So from whoever, I have no problem. Unless if I'm one of them. But like that provision was too harsh. Yeah. Then telling me that even me talking about it is a crime. Is a crime. Now, imagine I'm with my kids. I sit them down. Because I know they will have to ask, but what is homosexuality? After that I'm promoting. And nowadays, obviously, with the rampant, how rampant it is, most of the parents, when you're leaving home, they will tell you, you're going, you know what is out there in the world, please. And this whole issue, I blame it to some parents, because we grew up criminalizing pregnancy. Actually, you would hear parents telling their daughters, when you get pregnant, don't come back here. Yeah. You also know that covered a cliff where they used to throw the pregnant ladies off the cliff. Yes, at Bunyonyi actually, yes. Yes, like Bunyonyi. The Bachiga. That whenever you got pregnant, the punishment, actually they had two options, either in that cliff or they take you, there's a forest in the middle. It's like an island at Lake Bunyonyi. So they take you there. When you survive, they drop you there and live there. Yes. So it's upon you to survive and get a well-wisher, a good Samaritan, to cross you to back another. Not back here. You don't come back. No. You are a disgrace to community. To the community. So if you're lucky, and maybe you happen to see someone passing by and you scream and you get help, then you tell that person that don't take me this side. At least take me to another place. Another place which is not this side. And you're lucky, you survive. So such culture and norm, such norms have promoted to the growth of this vice, which I believe we should drop it. This LGBTQ practice is aimed at cutting the population growth. Yeah. Some people have said yes. That's why I normally tell Africans that we should marry as many as we can. Reason being, I'm not against the church, and I don't want someone to misquote me or to misunderstand me. I'm not against the biblical teaching of one man, one woman. But me as an African, by the way, I'm a Christian who believes in culture and norms. But I'm a staunch Christian. But there are some things that I don't believe in the church community. For example, when you tell me marrying one woman, okay, for example, okay, Bible church wedding, it's not in the Bible. The babagate mu church, techiri mu Bible, techirimo. But tuteekako nti bwoba togenze mu church n'oba wakyala n'oyanjula ne bakutegeera toli mu like church kulabanga tali. Okay, musamateeka oba oli ne community oba oli naye mu kanisa era bagamba tebali kuziika eriyo abakatoliki simanyi tosemba ebintu ebityo, which I believe nze kunze nti ebintu ng'ebyo tebitemeko. Ebintu nga one woman one wife kirungi naddala nga tolina busobozi bumala, because most of the time it's hard okubalansinga love mu bakazi bana. It's hard. Nobanga bona bagala, for example, let's say
bali bana 25%. I don't think you can love people the same. Okay, your percentage of love is 25. It cannot. So you are 4. You cannot divide it like that. It's impossible. So in Nebanges, the disadvantageous in your area. Ntinabana nebise singo olaba nabazadde. Nti omukyala gweyagala ennyo, abaana baabagala nnyo. Okitegera. Ne wabibbi abikiriza mu omukyala akola ki? Amwagala. So mweyo ango sikiwagira nti bana bakazi banje. But as an African, I believe, because for us we believe in multiplication, we believe in communities. Era ffe twakulanga nga tumanyi mayumba 10. Ogenda kusanga musajja omubwati naye nga mayumba 10 bakulembera abantu be bennyini. Yali badenga LC. Mayumba 10. It's his own family. Just one family. Rogers n'abana bange 10. Yeah, that's actually let me tell you something. there's I'm not going to reveal but there's a family I know. There were only two men. One of them I think gave birth to about 5. The other one had like about 8 boys and about the same amount of women. Now when you go to that, there are literally 2, if not 3 LCs. 3 LCs are all in literally the same family. That man, his children, now his children, and the brother. And his brother, yes. Each one of their children has at least not less than 7 children. Now, some of those children have also given birth. So, 3 local councils are all in the same one family. Like 3 villages, one family. Like this, yes. But actually, for me, it's good in that when we misango, it's easier to reconcile. It, yes. Ate n'emize mibi nti tosobola kubba ku muganda wo. Era bwoba omubbye n'ekibonerezo either kiba kikakali okusinza ku family beliefs oba kiba simple okusinza ku kyemukiriza. Because of nti bwona avaawo n'ogenda n'obba mu family endala kiba kutuusaako bana batabakusaasira. Nti abama kirina disadvantages nti you don't expand. Tomukoppa mpisa nnungi z'abalala because tebali mu community yamu tebali mu LC yamu. But wano mu mbeera ya peace and reconciliation kizimba emirembe. Ate nekira ne family ne LC endala muntu mwagala nnyo okubagana naye mugamba tebatulumbye tetubalumba. So nze ndowooza nti okay si kirungi mu bulamu guno but kyali badde kirungi. So nze ndowooza nti eno etteeka lya homosexuality mulimu elements ennungi zitwali tutte because nze bwoba okaka omwana wange for example nze waffe tuli bakristaayo oba tuli ya staunch catholics traditionals tetubikirizamu omwana aze ku ssomero lyo omuintroducing the concept literature asome like so nze ekyo you criminalize naye obanga yabyezuulidde maybe at the age of 18 abadde asoma then n'abiyiga okululwe kinnuma ng'omuzadde sali kyagadde but wabanga yabeyigiriza mwennyini n'abiyingira then kagende naye mu ssomero okulaba kumwa literature documentaries omalaga movies tulaba ku TV tulaba olwaleero ogenda kulaba cartoons nga that's criminal now. Naye omanga wabanga akuze negulingira n'abizuula oba n'agenda mu communities gye bagenda out n'amuintroduce nga n'akyagala ku myaka nga yasalirawo nze have no problem. I agree. Naye wano so they take criminalizing some individual because Arnold is a gay and Roger because he's a friend to Arnold. Now Roger becomes a criminal because I shares with Arnold who is a gay. Then that's wrong. That's wrong because nze okuba omubbi tekitegeza nti I should hate you. Kuba kitegere but you are my friend in one or the other. But even when we are brothers. I do not agree with you. I don't. Yes, I know my tell people. Me not liking you doesn't mean that I should hate you. Me not being not your friend shouldn't mean that I should hate you. Now the problem we have with this thing is there are of course repercussions for this. You remember the European Union, literally the European Parliament. Invited all the countries in the European Union to put pressure on obviously Museveni to not sign that bill into law. The US
specifically said there will be some economic repercussions should the bill be signed into law. So we have all that. Now we have other traditions, we have our own beliefs of the fact that we do not accept that. And then there's that diplomacy, that pressure of, you know what, they actually threatened to cut the HIV/AIDS support, yes, and the funding, to cut it if this law becomes, if it becomes law. If this bill becomes an act of parliament. So we are in the middle. I have a feeling even the president, because he has often time and again spoken about against homosexuality and asked the nature and nurture and all those things. But now I think he's in a junction of should I sign it into law and leave the support? What do I do? I think for Museveni is two-sided. One is like bana wazungu banjagala kwa kubi bakolera. Tebasobola kunzijako buyambi nga nkyali wano. Museveni nga nkyali wano is the king maker of the region. They can't just say, they can't just cut funding or support from him because I signings. That's one angle. Because balaba akulidde. I signed the video, he loses nothing. Enter him mfa. Obochitaba. Kati batisatisa. Batisatisa bachilekamu. Basobola. No, basobola. Basobola, because the problem with these things is when especially being able to be a support, they can, because now he has nothing to lose. It is possible that they will literally nurture and support another person and replace him with him, should he leave. So if the sanctions could be one way to discredit him, to say that he has drastically failed as a president. So people will turn against him when he fails, obviously, you know, when there is no support. Literally, the country cannot stand because we run in deficits and all those things. So if they nurture another person, and that person seems as our savior. But also, Museveni could be playing trick tap in trick. That because you are supporting Bobby Wine, because there are claims and allegations that now the West is transiting from the old guard to new birds. So, ageza kubalaga nti, okay, mwaga kuchanolinga kandi signing. Kati naye ayinza kubanga wafu twachita mkonako ondabe twatekange mfufu mu kibatu kya reef n'amagambo wamanyi kuba wano. Kati okuba munagamba kati nsasula ente yange nakwa mawokota y'engumi kati Museveni agamba so kati Museveni aliya kako kathiredi konako ndabe so nti, but I told you nti tekanga bweriri Museveni gwe manyi simumanyi nnyo but gwe simya katono tagenda designing anga bweriri. Someone told him nagamba nedda Museveni bigambo yayogera ne mugamba it's different okwogera. It's different to act. But also the Attorney General said that most of the clauses are actually going to remain. That they are going to remove very few or change them. Of course, on a personal basis, I would challenge. I was really willing to challenge some provisions, not the whole act. Why? It's sort of JNDM. It's too traditional, like me. Baja kulaba nganze. Ataba wagira. Yet nze sibawagira naye because I'm a human rights activist ndinamu elements ezimu like mu mateeka eziri against the principle of humanity mukisegera nze bino ebimu nze omuntu eyasaliddewo akuze ebyo it's none of my business because nange teri ansalira kugamba nti pasaba kazi mwenda pasaba they don't criminalize me niwakwade Bible egamba one woman one man. Tadi ya yanfunanye kungamba nti wasiza abakazi basatu bana batano and as long as tebata de competa ya charge to invalidate yes so kati nawano nze ndoza nti etaka yali badde lili fair mukitegera nti bacriminalizing omuntu aforcinze omuntu a promotinga omuntu seducinga abo kitegeera ati ne seducing okwekolevo
because we mba nyagala 18 and above. Of course, teri muntu ayazalibwa anywa mwenge, for example at the age of 18 ngwavere mutonya eba bawo group ekwinfluencinga so banga bakuinfluencinze nobiyiga ate bubanga so that's your life. I imagine with the time tujja tukosa nafa abatabyagala nti obuli anaba nafuruza bali biyiga ne tunakyakola because abazungu bwetanga tukyabakiriza mu kyaga obuyambi bwabwe because nze olaba amasaba warabu okay jebiri because I was speaking to one of my Arab colleague nangamba bubbo abakazi balina okufumbirwanga they are virgins because I don't have concrete evidence and proof, but my Arab friend told me that for them a brother had the mabega wa sister okitegera yenso achula abanyafa abagenze musaba wara bafunye obuzibu mayumba agamu ndi omuvubuka atoke ebanga lyokuwasa nakatoka kuwasa mu family nenga anonya we malira ejakirizi natalabawo nakwata maid kuba tayana amubuuza anamubuuza okitegera nti waga mataka wegali gaso okufalinga waka so nti erambu abana sibonna nayimba abana warabu abawala abamu bagenda ogenda ngemabega tebali fine bulungi nga ba brother bakolache baba yitamu to protect in front agenda okufumba nga mberera kitegera nti but naye olaba nti level ya level era ni mama yako kuzula ekikulwa ate kibi nnyo okusinga ise emiryango nti obwenzi bakusaba bayiza kutamako omukono okusinzira kusalya ilo yeye gwanga like we batyo amu batamako matu amu okwe basobola kutaka ku death row naye mwe bakusanga okoze ekikulwa ekyokuyita mabega w'omuntu ate gumusanga munene nnyo but olaba nti bagamba twaga buyambi bwamwe kati walayo World Cup yabadde kata ate babulese ditwale bali bebelese babagambye okay bwe kibanga mwagala ffe okutegeka tukirize ebyamwe mukiriza mu bibi kuffe muleke. I am honestly at that point where I feel like Museveni should sign that. Nzolaba kati Rogers can remove those that are very extreme, but still have. No, you should sign. They have no problem. And even this. Okay, I don't know if we can do without support. We will probably have to stop for the next 20 years. The challenge we have. I feel like it's also necessary we have greedy, corrupt, selfish, arrogant, and which other word should I use? In our politicians, we have all the resources that can help us maneuver the crises we are in. We have everything that it takes. What we want to say budget yeah. Yes. So kati bachibanga send ezibibwa zisinga budget yegwanga. How do you tell me we cannot sustain our souls? I agree. Ntibino tusaba buyambi because twagaza kubba because we have politicians and leaders who have much more than they should have. Because okay, Arnold at my age beka kumachanga ina 1 trillion kwa account enyambaje. Taina chekola yetoddeyo and there is someone who sleeping. Let's be sincere. Okay, twagala obugagga. But what does 1 trillion add value on me at my age? You're planning for your future, probably. Yes, for your family and Siganye, but at my age, having a trillion is fine. Okay, omwana w'emyaka 15 katugambe. At 15, why do you have 5 billions on your account? Sometimes our leaders have much more than they should have. Okay, at my age, we're managing like 5 billions on my account. It's understandable. It's understandable. I can't question you. But a trillion is abnormal. An MP wahagena mu parliament ebisanja bibiri. Nayenga obie account yo eriko obumbi 8. Nayenga omwe ekisanja bukigwako tukubalira okubanga ofunye at least 0.5 billion shillings pa kisanja. Nga tolwadde you have not spent. You've not spent. You're supposed to have 1.5 billion shillings. And then you have 10. Now you have 10.
Is that abnormal? Okay, kali tubbe. Obeko na 5. Tubbe obeko na 5. So those are the things, and I am very glad you actually brought those, because I want us from that angle to move to another topic of discussion, because time is sort of running out. But honestly, on my own, I also want to conclude that we need to work towards our own self-reliance. Because he who pays the piper controls it. Yes. So until we find ways on our own to live on our own, these guys are going to always be bringing their concepts, their beliefs, and whatever, and imposing, not moving them here, imposing them. And obviously the discussion of democracy and all that kind of stuff, they are the ones who are defining the parameters of democracy, and of course putting in those ingredients. In itself, democracy in a political sense, it would not be a problem. The problem is what comes along with that. It's what the problem I find. But before we switch to another topic, I can see Lace Up says that Mukose, you're lying. It's in the Bible. That's why we have holy matrimony. Yes, I understand it's holy matrimony. But the Bible doesn't talk about holy marriage. The matrimony is where one man, one woman marries each other. So when I wake up in the morning, ningeni waba Rogers ni sister wawe, traditional way of give away. Nibangamba ano tukusimye olese ente 10 olese mbuzi bwezi timalimpa. Oboneko ni wote bansabye. Nibangamba from today onwards tukukiriza bya ne mwala wafe. Already that's marriage. Now what do they call holy matrimony? What am chala wangi? Mtwala mu church to introduce kwenye mu documents za church. This is my wife. Ukitegera. Yosayumira mu obuchiko, obakachiko kabafumbo, abakadebe kanisa ukitegera. Nti you introduce yourself. Sigama nti tuwempeta no. Nti Rogers from today onwards oliranye mu mbeja Lilian for example. Ombeja bikobere. So the church nemanya nti oniye muchala wo. Nesigama nti mujetu bagatte. If it's too confusing, because this is what the wedding is in Roman Empire. It is not biblical. It's a tradition. It's a practice, not in the Bible. That's what I'm saying. They're not against the Bible. But what does the Bible say? Not wedding, but having one woman, one wife. I concur with it. That's not what practicing. But wedding, Bible. So I'm believing in the Bible. One woman, one wife, full stop. Total one. I know. There's defending something, but I know I'm not defending. That's why I said no. At your own, I believe in African traditions. Though I'm a Christian. I'm a Christian. Yeah, so you have your points of deviation. Yes. Now when to nzenganze and I don't want omuntu mala ankope. Watch together. Tizinyo basigana musawo because I'm a Christian. Chitegera. I believe if I want to worship God, maybe kangene mu church. Na yate musubwananga man tonya muluza. Because there are some churches which preach against herbal medicine. Nzenja I will deviate. Nkugambe no. Dagala. Ne medicine jenza mudwaliro. It's made out of these things. Yes, bazikuba bukubi. Ne bazipurifying never tabs, but it's medicine. Miti malagala ukitegera. So kati nze ekyo nja kugamba nti nedda usikizagana nawe. Mbuzi bonanga amba churches bongamba nti okay, daga twina bya masanganzira I can conquer with you. Ukitegera. Kama ukujja obulombolombo. Okitegera. Nti we mukristayo no ngamba nti daga lyo kuwadde kila ku machanya 12 gena masanganzira naba. As a Christian. You don't agree. Njagamba something is not right. But but as a musoga as I am, benga kutale nezi yayidaga yanga ndi mode wa musoya nini naba mubafe wange I believe I'm fine. So kati gupasa onanga amatona abadaga lerio atenga njagera mudwali wampeddaga bampe either sabuni nga alizo bamugambe yiwa muchi mu mazi omunabe. So it's literally the same thing. The other one is marketing. Anyway. So I'm a Christian, but a staunch true African. Okay. However much there are some points whenever in a wafe
ane wenvawa eri so sagala muntu ankopate believe what you believe in. Go less up. You need a lecture. You need a show on your own. The two of you to sort out, iron out those issues. But you were talking about corruption and self-sufficiency of our states, and that will take me to the whole. There has been a discussion about the first son and his birthdays and all those things. And some people have questioned how he does certain things. I honestly actually want to put it out that I have no problem with his political ambitions. As an individual, I have absolutely no problem. He's Ugandan. He's above the age of 18. And if he has qualifications for him to become president, I have absolutely no problem with it. My problem is one, which I actually think we should act on, is that we should investigate where he gets the resources to run most of these campaigns. Because we know, we can guess how much he earns out from the offices he holds. Where does he get the resources to run all of these things? So as an individual, that's where I have the problem. So I wanted to get your perspective on how this is unfolding. And then, of course, using the institutions. I saw when he was going to Rwanda recently. I was hard. He had two ministers, two full ministers. I was embarrassed. I wasn't even hard. For me, I wasn't embarrassed, but I was hard. What Minister of Constitutional Affairs what embarrassed me? What embarrassed me? Not ministers moving along with him, because they could be personal friends. We all have friends. Except if they went in that capacity. Yes. Yeah, they could be personal friends. So being a friend to a minister is not a problem. It's not a problem. On my side, I have no problem at all. Yeah, that's true. And I have no problem for whatsoever. Whenever he wants to celebrate his birthday from, have no problem. Because he is human, he's entitled to human He has benefits. the right to do that. Yeah. My only problem, or problems, one, using our state resources. Yes. Like for example, that I have a problem with. You take our national flight. Oh yeah. Yes. For 4 days in Rwanda, our jet. Of course, that goes with a lot of resources around operating it, the people who are going there. Before even we go for daily services that goes around. But okay, let's assume that plane had 4 trips in those 4 days. I imagine you're not making profits. But tourism-wise, whenever it lands, they see a flag of Uganda. A flag of Uganda. That one on its own is too much huge income to us. But now 4 days, we aren't moving. No business. Now we go to servicing. Yeah. We have attendants. What? Operators. Yeah. You see? Now 4 days. For me, Muhoozi is a Ugandan. Because when I had Professor Kanyehamba explaining, at first, I thought he wasn't eligible because he was born in Tanzania. At first, because the constitution says you should be a Ugandan born in Uganda. But when professor of law and one of the Uganda's best constitutional draftsman speaks, scholar, and is one of those that crafted, chaired, and made our 1995 constitution before its amendment, says that he's eligible on grounds that, one, he was born in Tanzania on political reasons. Yes. Because he wasn't here because of those. He wasn't personal will. Okay. That I'm in America because when time for delivery came, I was flown to America. You become an American because when time for conditions forced you. Because for example now abana bebekuru abasinga b'America. Ukitegere nti bala b'emyezi ngina tokugwayo nedagala omukyala badanya alinyurawa mu states. So nokuzala bwa kutuuka agenda musesa akolechi azale. That one becomes a state USA citizen. Na iwe bwengina mu America ono asylum. Nga banoonya nga ground zange embassy zikimanyi bulungi. It's political. I'm a Ugandan.
because I didn't go to America because I wanted. So when I would say it made sense. Dauti yange never nengamba kituufu is a Ugandan. For me njagala akere ku match anze akolanga tali mu uniform. You never know nanga ali mu gid. You never know. Ni wakolese mwagala. Lese matira. Na you never know. Kitegera. Nze singa ajako uniform, najako amaje, najako ranks zonna. Nagamba kati nyingi. Now operating in his own capacity. Besi je 12 manga besi je kano nange ndi general. But now we are politicians. Muntu oli general, oli major general, nange ndi general. Na ye ekitu leso mu field kalulu. Twekube ngekitukubisa bya bufuzi. Tomanya nange nyizo okuwiza byayogera ni wankolesa na wulira nyo sense mu byayogera. Ne tomanya nyizo kuwuliza yo sense. Nengamba boli yawo he has a point. Nenga akyakwesa resources amusolo ogwange. Nga ne budget abantu bali abajasi bali e Somalia. Mfuna audios, videos nga abasoma abajasi bali PDF abali Somalia tebafuna misala for 4 months, 8 months, a full year. Nenga sele zivayo nezituokeno ne bazi channelinga nezikola ebintu ebirala. Zikisinga okunuma ndi omuntu avude Uganda agamba oke kangende ensi mbonabone bamutiddeyo naye ne family yo okufuna obuyambi tebufuna like it hurts nga goli mu center za ezali badde ziyambo oyo munjasi ali ekongo aba family ye gwezo okozesa on your own parties moreover parties nga you speak no sense because I've never had the sense is relative. No, that's why I said okay. That's why I said I've never had anything sensible. You as an individual. As an video. Okay. Actually, as Mukose Arnold, not even as a journalist, but as Ugandan. Simuwuliranga ko. Ngakoze statement. Making a sense to me that can draw closer to him. Nti njagala to be your ally, your supporter, your mobilizer, or your organizer. So as a Ugandan, he is free, have no problem. But he should resist and stop using our state resources. Because tutoba, the Uganda, ogenda pay slip your way, nga pay. No government, when did the government work with me? Pay as you earn. Ngwasudo omusolo almost half of what you earn. Niwebuza kati government inakola solo zemazenga nkola government bade nkola wana yo tufunye makati nainga ubulumi obungi mu pain and those are direct taxes of course on top of the indirect taxes. Of course, yeah, that's true. Waliro sabuni wa bei okusinga bafu sabuni wa bei kati mu bulumi obungi obwo oli nazikwata Nagia nakola nze simina akola akola birthday parties simina akola. Yeah, I have no problem because he's a Ugandan. He and he's human. And he's human. He has a right to do it. Yes, I have no problem with him whatsoever. Chayagala okola ng'omuntu ni wabakuke. Sekazi bali just birthday ng'omusirikale mala yenna. Osobola oli free kwa na oli muntu. But political ambitions okuzinga mu sources of that's where my disagreements begin from okulabanga nze ne Muhoozi a river apart the nonsense he speaks na ye awo because amazima nalabaka ulumunya kwata kachiti bwati ngakasoma ngene kuya yo dustbin rubbish na dustbin gwasoma ku so naga bisu ya Uganda bizigabana Uganda bavubuka ndongo those are kati nembuza muto wangali e custom e mayuge endongo emuyambe okulakolanya ekitone ki there are people who are musicians ansiganye bogama ekizu kyabavubuka kibakitegeeza kozo research gwanga lyonna musibona of course sibona because anti kibakitegeeza generalizing bogama anti ekizu kyabavubuka meaning you made your own research okay the biggest percentage kibakitegeeza anti you are even beyond the average. Yeah. Singa your government at least 40% or some you understand but your government youth almost all especially because research you know gante abavubuka because I'm no longer muvubuka though I'm a younger person but I'm no longer youth namsaje nekadid so ngena ku fourth floor so kati nze nabavamo but whenever you send youth especially because you've generalized na yenga generalize tokinako researching ati asoma ga bay Ifeya bay uyo sanda has things siloza nakuloza anti nilinya nako mfanda has sikusomera yo nakulinya yo bulinye mu compound
As it, you never know. And ngami nsobola with time because simanyi katonda kyantagakedde. But nze nganze nebifaimu byenka kumasha. Nengamba okujja ko nga it's the grace of God. Kati mu lubiri lwa Queen lwa King wa Bongereza ndi lunyamudde. Kujja ko nga it's just a luck. Najina bimo jinyokola mukama nagamba okiyitira wano. Ogende. Naye bwenga mu magezi gonge ng'omuntu. Wabone ebifo byogamba sirifuuka father. Nzolwa leero wendi wano. Ayo disiula. So abalabi baffe abalungi twebaza gwena atukereddeko wetwogedde ebitakusanyusiza tusonyiwe because tuze kusitunda ice cream nze nkubulidde nze kyange ate nkubulidde kyotekanze era byenjogedde wano sagala mugambe nti Digitalk yagambye wabiwulidde ku Digitalk naye nga byavudde mu nze gamba nti wabiwulidde ku Mukose Arnold Anthony ali ku Digitalk naye togamba nti Digitalk yakugambye nedda nze akugambye ebadde ndowooza yange bwenti bwe ndaba ebintu ago ge magezi gange kumanya kange oba bwe busiru bwange era okunyiiza kwange kunyiiza nze nganze so tokyawa Digitalk tokyawa mukutu because bukunyiiziza kyawa nze ng'omuntu webale nnyo webale ddala bwe abadde atulaba. God, thank you so much, Arnold. And ladies and gentlemen, for being with us for these 2 hours. We appreciate your contribution, of course, because if you are not here, we would definitely not be here. So we are only here because of you. So thank you so much for being with us. My name again is Rogers Tulyahabwe. I want to appreciate the people I've been working with. There's Tenjo Teddy Nabukera, who is in the control room, making sure that everything that is coming to you is in that shape. So thank you so much, Ted, for that great work that you're doing this morning. And Arnold, of course, for the updates he gave you earlier in the morning and for his opinions. And of course, again, like I said in the beginning, what we come here to say, we are saying it in our own opinions, not from an expert perspective, or because we are the most experienced. We say what we think in our own capacities according to our own experiences. So you can take that which is important and contributes to you as an individual, and leave that which does not make sense to you. Of course, like I was telling Arnold, truth and sense is relative. I could say something and I think it makes sense when it doesn't make sense to you. So that is what we have for you today. You have I'm going to wish you a very good morning and have a very wonderful day. The Alternative Digitalk. Real issues, real talk.